Good evening, students. A very happy evening to one and all who's attending the session over here. So, both classes ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ as usual we will update ourselves with few new things. Then we'll progress with our class. Okay. Okay. Today we'll be having multiple choice questions towards the end. So concentrate and listen to the class. First, let us update quickly. English, we have something called as palindromic words. What are these palindromic words? That is, even if you read this, even if at all you read a word from forward to backward or backward to forward, the letters remains the same. The word remains the same. ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದು ಹಾಗೆ ಇರತ್ತೆ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. LEVEL is the word, are the letters in this word. Even if you read it from front wise or backward wise, the letters remains the same. Okay? So palindromic words are those words that are read the same forward and backward. Okay. Few examples are level, LEVEL. Even if you write it from backwards as well, the letters remains the same. There another word idya, peep. You're peeping into the door. Door ತೆಗೆದು ಯಾರು ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. That is called as peeping. PEEP. This word is also an example for palindromic words. ಏನಿದು? We call it as palindromic. Okay. These words are called as palindromic words. Appa, Amma, correct. Gadag. Wow, very nice examples. So you would be wondering, whenever we write these words, even if at all we write it from backwards, also the letters remains the same. So those words are called as palindromic. PALINDROMIC. So what is the level, what is the percentage of water on the earth? So we are surrounded by water. What is the percentage amount of water on this earth? Any idea? ಅಕ್ಕ, ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ, ರೈಟ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ SPORTS ಬರಲ್ಲ, STROPS ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಮ್ಯಾಡಮ್, ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸೂಪರ್. 71%, very close to. Kavita LSE 469. The center has answered it nearing perfect. Very nice. 71%. Largest river in the world. Which is the largest river in the world? ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇರೋದಲ್ಲೇ largest river in the world? Mom, dad, all these rivers are correct. Nile river is the largest river in the world. Very nice. Idiom, something pertaining to English. On the right track. On the right track ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಲ್ಗಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸರಿಯಾಗಿರೋ ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸರಿಗಿರೋ ರೂಟಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಸರಿಗೆ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. So this idiom, on the right track, means that we are progressing well. Your work is on the right track is an example. Here you see water coming out of a tap. ಕೆಲವು ಹೊತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ನ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀರು ಸೋರ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ? ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ? ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಥರ ಹೇಳಂಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್. ಈ ಥರ ನೀರು ಸೋರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡ್ರಾಪಿಂಗ್, ಡ್ರಾಪ್, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ.
exact translation ನೀರು ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ we can translate, but that is in the water, what that is in the word falling of water. A good guess, but it isn't. It is something called as the tap is dripping. Dripping is the correct word. Okay, the tap or faucet is dripping. Dripping, dripping. Make a note of this word. The tap is dripping. ಕೆಲವು ಸತಿ ಈ ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿರೋದು ಆನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಫ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ giving a full-fledged light, on and off it goes. So what do we call it as? It is called as the light is flickering. ಮಿಣಕ್ ಮಿಣಕ್ ಅಂತ ಆನ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತಲ್ಲ, the light is flickering. The word is flickering. Dripping for water. ಹಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್, ಆನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ದ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲಿಕರಿಂಗ್. In English, we call it as the light is flickering. Flickering is the word. Flickering is the word. Okay. So 5 new things that we have seen. Palindromic words, few examples. You as well gave mom, dad. Percentage of water on the earth, 71%. Largest river in the world is River Nile. Idiom, on the right track. It means that we are progressing well. We are on the right path. The water is, or the tap is dripping. The light is flickering. Tap is dripping. The light is flickering. Blinking also. Blinking, now kanna muchi muchi tegitivalva. That is called as blinking. Okay. For light, we call it as flickering. Okay. Fine. We'll move on to past perfect continuous tense. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮುಂಚೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? CONT ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್, verb plus ing is the structure of the sentence in present perfect continuous tense. ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. But what do we understand by past perfect continuous tense? Past perfect continuous, NUOUS. I have underlined, meaning to tell that it is continuous. Okay. Don't feel that I haven't written the spelling. Okay. It means continued action in the past before an action in the past. ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ತನಕ? ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಪದ ಅದು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ in the past, an action was in progress. When? In the past. Until when? Before an action in the past. ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ಶುರು ಆಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಆನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್. ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್. ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ had been, verb plus ing. I had been writing homework until my mother called me. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕರೆಯೋ ತನಕ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. Writing. She had been doing modeling.
ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್. ಇದು verb plus ing. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಹೆಚ್ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೆಚ್ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Then the remaining sentence. So the sentence pattern is subject had been, verb plus ing, then the remaining sentence. Now we shall look into the meaning, its usages, structure. She had been doing work. ಅವಳು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ಲು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೈಸ್. Mansa ma'am had been teaching grammar. But I am teaching grammar even now. Had been teaching tells us that I am not teaching now. It's been stopped. ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ನಡೀತಾನೇ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಟ್ರೈ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇವನ್ ನೌ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. Meaning. The past perfect continuous tense is generally used in a sentence to depict an action that started at some time in the past. One moment. This would be much visible to you. The past perfect continuous tense is generally used in a sentence to depict an action that started at some time in the past and continued. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಯಾವಾಗ ತನಕ ನಡೀತು? ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅದು ನಡೀತು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಾರ್ 3 years. ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಅವಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾನೆ ಇದ್ಲು. ಯಾವಾಗ ತನಕ? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಅವಳು 3 ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಓದ್ತಾನೆ ಇದ್ಲು. ಬಿಫೋರ್ ಶಿ ಮೂವ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಅಂಟಿಲ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, this is something until sometime in the past. Before she moved to Australia is something that relates to until a specific time in the past. Okay, she had been studying English. This is in past perfect continuous form. ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅದು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಅವಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಅವಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಓದ್ತಾನೆ ಇದ್ದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. She had been studying English for 3 years before she moved to Australia. If at all we want to have a look at the definition, according to Oxford Learner's Dictionary, an action or situation that continued for a period of time before an action or situation in the past. Okay, just an example. I understood. She had been drinking water. ಅವಳು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾನೆ ಇದ್ಲು. She had been drinking water until her stomach became full. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋ ತನಕ ಅವಳು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾನೆ ಇದ್ಲು. Okay. The second half of the sentence, if at all it is there, it will indicate before another action or a situation in the past. Okay. I'm just adding on. I had been eating cake ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. I had eating cake ಅಂತ ಹೇಳ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ been ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, otherwise it's fine. Structure of sentence, as you all guessed it correctly, subject had been, verb plus ing ಅನ್ನೋದೇ present participle, then the remaining sentence. Okay, subject had been, present participle form of the verb, then the remaining sentence. He had been doing maths sums. Now we'll see positive, negative
interrogative sentences, but in a different way. Usually ಇರೋ flip ಮಾಡೋ ತರ ಇರಲ್ಲ. Sentence would be moving. You need to identify whether it is positive, negative or progressive. So sorry, interrogative. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ, ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದೇ ತರ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಆಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಡೆಂಟ್ ದೇ ಬೀನ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಲೀಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಫ್ಲಡ್ಡೆಡ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್. ಒನ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ದಿಸ್. Had it been raining before the match got cancelled? Positive interrogative. Had subject been, this positive interrogative sentence format. They had been living in Delhi for 5 years before they moved to Mumbai. Hadn't you been waiting for hours before she arrived? I had not been cooking. ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. I had been studying for exam. This is the format of negative sentence. He hadn't been feeling well for days before he went to the doctor. Had he been feeling sick before he went to the doctor? One last sentence is missing. Had subject not been present participle form of the verb. This remaining sentence. Negative interrogative. Sentence ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಹಾಕಬೇಕು. Let me show it on the board. Hadn't they been trying to fix the leak before it got flooded? ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ, ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? Hadn't, question word appears in the beginning. Subject been, verb plus ing, it is negative interrogative. Had it been raining before the match got cancelled? This is positive interrogative. ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇತ್ತಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇತ್ತಾ? Okay. Make note of these sentences, whether it is positive interrogative or negative interrogative. What is the format? I am showing the answers for you to make note of it. Okay. They had been living in Delhi for 5 years before they moved to Mumbai. ಮುಂಬೈ ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರು. They, subject, had been, helping verb, verb plus ing is living. So this sentence tells us that it is in positive form. ಒಬ್ರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರು. ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದಾರಲ್ಲ, ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. It is something pertaining to past. Had been indicates past perfect. Has been or have been indicates it is in present perfect. Hadn't you been waiting for hours before she arrived? ಅವಳು ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀನು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಅವಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? Hadn't. So it is negative. At the end of the sentence, question mark. So negative interrogative sentence. I had not been cooking my mom's favorite dish when she walked into the kitchen. ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. So whatever may be the subject, I, we, you, they, he, she, it, we use this helping verb as had or had not. Unlike present perfect, wherein we use few subjects for has and few subjects for have. In past perfect, it isn't the case. For all the subjects, we use this had been, hadn't been. So this is the structure of a negative sentence. Subject, had not, been, present participle form of the word, then the remaining sentence. Positive interrogative. Had he been feeling sick
before he went to the doctor. So last two sentences indicate the positive sentence structure, negative interrogative structure. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ? ಓಕೆ, I am getting the comments as the game was very nice. Fine. Rather than looking it as a game, I'll show the definition. Okay. One moment. You made note of the sentences that had appeared on the screen because the sentence went quite fast. I don't know whether you could make note of the structure of the sentence or not. Happy that you had enjoyed this game. Also, you learnt it. Kaliyode Mukhya, rather than looking at it as a game, I hope you understood the concept as well. Fine. We'll move on to our content now. We'll see the usage of past perfect continuous tense. Thank you for your compliments. So learning should happen along with the game that we are playing. Playfully, we are learning, right? But it should remain in our mind. We shouldn't forget it. I expect that. Two uses of past perfect continuous tense. So what is its first usage? To denote an action that has been the cause of another action or event in the past. ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆನ ನೋಡೋಣ. ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ಅನಿತಾ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫಾರ್ 3 days. ಯಾಕೆ ಅವಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಒಂದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು 3 days ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಆಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ another example. ಗಣೇಶ್ ವಾಸ್ ಆಂಗ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಕೋಪವಾಗಿದ್ದ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ದ ಹೋಲ್ ಡೇ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಅವನು ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇದ್ದ. This is not past continuous, it is past perfect continuous. Okay, past perfect continuous tense. Ganesh was angry because he had been waiting for them the whole day. ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಕೋಪವಾಗಿದ್ದ. ವಾಸ್ ಆಂಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್.
Why he was why he was angry, I'm so sorry. That sentence is in past perfect continuous tense. Another usage: to represent an action that started at some point in the past and continued or progressed till a particular time in the recent past. I'll be extending 3 minutes. Kindly bear with me because the previous teacher ended the session quite late. Kindly bear with me for 3 more minutes. Okay. I had been waiting to hear from the admission officer for more than a month before I applied to other colleges. ಇವಾಗ ನಮಗೂ ಆ ಥರ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೋ ಕಾಲೇಜ್ಗೋ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫೀಸರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾನೇ ಇದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ತನಕ? ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ತನಕ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾನೇ ಇದ್ದೆ. Another example: do you know for how long Anita had been working at the college before she moved to Ranchi? ರಾಂಚಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಅನಿತಾ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅವಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ? ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ. So we have seen usages of past perfect continuous tense. I'll be just asking 5 questions. These 5 questions will be pertaining to simple past, past continuous, past perfect tense. We'll see how many of you are able to get 5 on 5. Only 5 questions, students. How many of you are able to get 5 on 5? We'll see. Which sentence uses the simple past tense? They had eaten, he played guitar, we are going, she was walking. ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? Quickly make a note of the answer so that I can discuss the answer at the end. They had eaten ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದು? ಅದು questions, kids. He played guitar. This sentence is correct, as you all told uniformly. Very nice. Identify the past continuous tense in the sentence. He will arrive. They cooked dinner. I had seen it. She was reading. Yeah, sentence past continuous alide. Which sentence is in past continuous form? Correct. She was reading. No sentence past continuous. ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ನಡೀತಾನೇ ಇತ್ತು. Which sentence is in past perfect tense? We are late. They had left. ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾವು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಓಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ. Which sentence? He was running ಅನ್ನೋದು past continuous ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. They had left. ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. We see a lot of sentences moving on. They had left the session. They had left. This sentence is in past perfect tense. Very good. Choose the sentence in past continuous tense. ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. I am eating ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ತಿಂತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? This sentence tells that an action was happening in the past
ದೇ ವೇರ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಐ ಆಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ವಿತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಲೀವ್. ವಿತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಹಾ, ಸೂಪರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್, ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್, past participle form of the verb. Amazing. So I hope simple past, past continuous, past perfect, all these things are clear. And today's topic on past perfect continuous tense is also clear to all of you. Thank you so much, students. I hope you had really liked the session and understood the concept really well. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿ.